and welcome to Geek Made the show by the fans for the fans. আমরা মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ এ আলোচনা সমালোচনা তর্কাতর্কি করি এবং we have a lot of things about weird news আছে উল্টাপাল্টা নিউজ আছে and আমরা দুটো ইন্টারেস্টিং মুভি নিয়ে আজকে কথা বলবো সিরিজ এন্ড মুভি নিয়ে কথা বলবো সো আনফরচুনেটলি আজকে আলিফ আমাদের সাথে থাকতে পারে না but Farooq is here. I'm here. Welcome to the show, Farooq. And obviously প্রথমে হোমওয়ার্ক গুলো করে ফেলি থ্যাংক ইউ জামিল কমিক্স এন্ড কলেক্টিবল Star from TV Fanatics for letting us put our show in your beautiful community. আমি জানি না ফেসবুকে আমাদের লাইভটা যাচ্ছে নাকি বিকজ আমার ইন্টারনেট সমস্যা হচ্ছিল এন্ড তারপরে আমি লাস্ট মোমেন্টে আমি সমাধান করতে পেরেছি hopefully we are live on Facebook. I have no clue if we're live on Facebook or not, but at least we're live on our YouTube channel, which is GMXBD. I don't know if you guys caught Arafat Astana, which dropped yesterday, and Friday আমি আলিফ করেছিলাম পপ ভার্সেস মেটাল ভার্সেস পপ কে ওটা এখন ওরা তুলে নিয়েছে আমি এটা কন্টেস্ট করেছি so we're going to find out within 2-3 weeks whether we won or they won. Anyway, so that's it for history and things to talk about Ajke. And let's jump in with the first news, which is something that I've been looking really forward to. Actually, Twitter news. So the news is Unoponchash Batash, যেটা হচ্ছে উজ্জ্বল নামে একজন ফিল্মমেকার আছে ওনার পুরো নাম আমি জানি না আমি ওকে উজ্জ্বল হিসেবে চিনি so Ujjwal is like Madonna she just has one name sorry yeah so his film Star Cineplex is back in business গত 6 মাস নাকি 7 মাস whatever ধরে all movie theaters government rule বন্ধ ছিল বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন মুভি থিয়েটারস বন্ধ ছিল বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক সো এখন লিমিটেড ক্যাপাসিটিতে ওরা তৈরি করছে এটা এবং আমরা hopefully ফ্রাইডেতে ফেরত যাব সো ফারুক your thoughts on Unoponchash Batash A and B going back to the cinema okay so এখানে আমি honestly বলি শাকিব কিছুদিন আগে remember we were talking about Sadi and John Campia ওরা যে অনেক দূরে দূরে যে they were going into the cinema halls and watching movies and আমরা বলছিলাম যে তখন doesn't matter what movie it is just the fact that you're back in the hall is a pleasure in itself which is so I think I'm going to reverse the order the fact that we're going back to the cinema is a huge deal I don't care what I'm watching the fact that I'll be there with a big fat of popcorn just seeing it on the big screen it's a big deal I'm looking forward to it and then on top of it Unoponchash Batash এটা নিয়ে তো আমরা মাঝখানের দিকে অনেক কথা বলছিলাম when the trailer came out and we were wondering যে আর কি এটা কেমন হবে Ujjwal is someone who's done something very creative very interesting কয়েকটা music videos ওরা বানিয়েছিল that got a lot of attention so he's someone who creatively kind of pushes the edge who kind of tries to tell stories in a very different manner in a very artistic visual manner so this should be something that is interesting is this something that I am going to really look forward to and say je ei film tar jonno ami hall e jacchi possibly not this is going to be probably the reverse je hall khulse jai dekhabe ami dekhbo and this just happens to be the thing that they're opening up with I however do wish all the local filmmakers all the best because I know they're the ones who have suffered a lot India Bollywood er moddhe they've shared a lot of their films or a release instead of releasing on cinema halls they've started putting it out on online portals Bangladesh to situation shop সময় ছিল না so this is going to be a very big thing for the local filmmakers and I wish them all the best let's have great content and let's all go out to the halls and I hope the halls er moddhe they'll take all kinds of proper security measures and safety measures so that we can continue enjoying cinema magic in a safe and proper manner so I'm excited I'm looking forward to it so unfortunately we are facing lag issues so I don't know what to do আমি আমার ইন্টারনেট লোকজনকে ফোন দিলাম they said that call back they're not calling back so I'll have to have some stern words with them but let's soldier on let's see bullshit to yeah lag issues anyway so this is the headline যেটা আমি দেখেছিলাম বাংলা ট্রিবিউনে দিয়েছে স্টার সিনেপ্লেক্স খুলছে Unoponchash Batash দিয়ে সো বাতাস যা করোনা ভাইরাস আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় হলগুলোকে উন্মুক্ত এবং কি বলে মানে সেফ করে দেয় সো স্টার সিনেপ্লেক্স যেটা বলছে জাস্ট লাইক এভরিওয়্যার এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেখানে একটা জায়গায় একটা বদ্ধ রুমে অনেকগুলো মানুষ একসাথে অনেকক্ষণ থাকবে যেই প্রিকশনগুলো নিতে হবে যেমন ওরা বলেছে যে
ওরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স বা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স সিটিং করবে, একটা হলে 40 জনের বেশি বসাবে না, এবং অবশ্যই দূরত্ব মেনটেন করে সবাই বসবে, এবং যতক্ষণ হলের ভিতরে আছি ততক্ষণ মাস্ক পরে থাকতে হবে ইত্যাদি মেজার আছে, এবং অবশ্যই ঢোকার সময় হাতটা পরিষ্কার করে ঢুকতে হবে, অল অফ দ্যাট। সো এই মেজার গুলো ওরা নিচ্ছে, এবং আশা করি 49 বাতাস হচ্ছে সেই, কারণ আমার মনে হয় বাংলা যে লেভেলে ফুর্তি করতেছে রাস্তায় নেমে নেমে, সো ওরা খুশি হবে যে একটা মুভি আসছে এবং আমরা মুভি হলে আবার যেতে পারবো। কারণ সবার তো আমার ওয়ান কমপ্লেন হচ্ছে আল্লাহ আমাদের তো করার কিছু নেই, মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রিভিলেজ ক্লাস, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট যাদের জীবনে ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা আর একটু খারাপ, যাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা মোটামুটি স্টেবল, তাদের তো অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, বাইরে খেতে যেতে পারছি না, ঘুরতে যেতে পারছি না, হ্যান্ড করতে পারছি না, ত্যান করতে পারছি না। সো হোপফুলি ওরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স অথবা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে দেখতে আসবে। আমি পার্সোনালি, জাস্ট লাইক ফারুক সেড, আই এক্সপেক্ট ইন্টারেস্টিং থিংস ফ্রম উজ্জ্বল। হি ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফিল্ম মেকার, হি ইজ গট ইন্টারেস্টিং আইডিয়াস, and hopefully interesting ভাবে প্রেজেন্ট করতে হবে, so that আমরা দেখে বলি যে না অবশ্যই বাংলাদেশের সিনেমা এগিয়ে চলেছে। সো রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট, এবং ফারুক উইল বি হ্যাপি টু নো রাশেদ জামানকে আমি বলছি যে চলো ফ্যাটিকে মুভি দেখি। সো হি ইজ লাইক, হি ইজ মাই নেইবার, সে বসুন্ধরাতেই থাকে, সো হি ইজ লাইক ইয়া let's go and watch this movie. So আর কেউ না, আমি আর রাশেদ জামান যারা জানা, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট cinematographers in Bangladesh. Khosru, Rashid, these are the people যারা মডার্ন টিভিসি বলি বা ফিল্মি স্টোরি টেলিং বলি আমরা যেগুলো দেখছি, ওগুলোর পেছনে ওদের অনেক বড় বড় কন্ট্রিবিউশন আছে। স্পেসিফিক্যালি যদি আমি বলি যে অ্যাডভার্টাইজিং যে সুন্দর টিভিসি গুলো দেখি, ওগুলোর পেছনে রাশেদ, খসরু হ্যাভ ডান অ্যামেজিং ওয়ার্ক, এবং আরো অনেকে আছে, আরো অনেকেই ভালো কাজ করছে, বাট দিস আর দ্য টু যারা এসে start the ball rolling with two kinds of cinematography and all of that. So anyway, that's all good for this one. Let's move on to the next topic. আমি আগে টপিকটা সরাই, আমি না ল্যাগিস্ট আমার হাতে নাই, অনেক টাকা দিয়ে আমি ডেডিকেটেড লাইন নিছি ইন্টারনেটে, ইটস ডেডিকেটেড লাইন, অন শেয়ার্ড লাইন। এরপরও ঠিক 10:30টার সময় someone I'll have a chat with my guys যে what is it with 10:30, মেবি না, যেটা হতে পারে যে মেবি 10:30 তে কোনো স্পেসিফিক ট্রাফিক ইস্যুস হয় অথবা hangover issues হয়, ওটা যদি হয় তাহলে উইল শিফট দ্য টাইম, মেবি উইল শিফট দ্য টাইম টু 11:30 or something like that, but কিছু এটা একটা বিহিত করতে হবে, এভাবে চলতে থাকা যায় না। So let's move on to the next topic that I am very very eager to talk about. তুই তো পুরোটা দেখে ফেলছিস, রাইট? So I don't know last time তুই কতটুকু এটা নিয়ে কথা বলছিলি, আলিফও পুরোটা দেখছিস। I'll go first. My বল sorry বল। No. I'll just give you a recap of what I said. Said Jay. Quick recap of what I said was Jay, I considered it Jay, I did not feel Jay eta jodi horror story hishabe dekhano hoy, I felt it was a very dramatic storytelling, and that had some years of the supernatural put into it. I enjoyed it. I thought it was very well put together, very nicely put together. Ending ta niye ekdom last episode ending ta niye I had a couple of issues, but overall this was something that I truly enjoyed, and I binge watched it. So that was my review. Last time I didn't go into further details. I'm bolchilam je episode 5 and episode 7 at dige there are certain twists that I really enjoyed. So those were the things I had asked you guys to look forward to, and tell me how you guys felt. So now Shakib Bol, how was your experience? Okay, আমার প্রথম I have types of experiences. My first experience chilo episode 1 থেকে ধর episode 5 or 6. Then my second experience chilo episode 7. It's a 9 episode season, so 7 and 8. Episode 7 and 8 was a second experience, এবং episode 9 যেটা হচ্ছে the season finale, একটা season I had 3 distinct different experiences. The first was really good. প্রথমেই মাইক ফ্ল্যানাগান, one of my favorite one, বলা যায় যে হলিউডে they're the avant-garde horror filmmakers, মানে ওরা হরর মুভিগুলোকে একটা লেভেল আপ করে দেয়, একটা বিউটিফুল, it's becomes a great drama with great characters and great moments. আমি বারবার বলবো যে Conjuring 2, a fantastic horror movie. My favorite in that movie was একটা সিচুয়েশন আসে যখন যে মেইন ইনভেস্টিগেটর, ভৌতিক ইনভেস্টিগেটর, ও বাচ্চাদেরকে শান্ত করার জন্য he breaks out his guitar and start singing Elvis Man Say Only Fools Rush In. এটা এত ইনকংগ্রুয়াস একটা মোমেন্ট ছিল এটা হরর মুভির মাঝখানে, এটা এবং দারুণ হরর ছিল, নট আ ব্যাড হরর মুভি, আ গ্রেট হরর মুভির মাঝখানে সবাইকে শান্ত করার জন্য সে গিটার দিয়ে গানটা গাওয়া শুরু করে। সো these are the things that you know like these great filmmakers do, and Mike Flanagan definitely, Dr.
স্লিপ ফর মাই অল টাইম। আমি জানি না কারা কারা দেখেছেন, প্লিজ দেখেন। ইউএন ম্যাকগ্রেগরের গত 15 বছরের বেস্ট ফিল্ম, হ্যান্ডস ডাউন। সো সো মাইক ফ্ল্যানেগান থেকে বলছো যে হরর সিরিজ না, ইটস আ লাভ স্টোরি। সো আমি ওই লাভ স্টোরির ইনক্লিংস গুলা প্রথম 6টা এপিসোডে মোরলেস পাইছি, ওয়ার দ্য গভর্নেন্স ব্লাই ম্যানর, হন্টিং অফ ব্লাই ম্যানর জানেন না, বেসিক স্টোরিটা হচ্ছে যে ব্লাই ম্যানর নামে একটা বিশাল জমিদারি বাসা আছে ইংল্যান্ডের কোন একটা গ্রামে। সেখানে বড় লোক একটা ফ্যামিলির যে বাবা, মানে যে কর্তা এবং কর্তার বউ, তারা দুজনেই অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায় দেশের বাইরে। ওদের দুটো ছোট ছোট বাচ্চা এবং ওই দুই পিচ্চি এবং চাচা, এটা হচ্ছে রিমেইনিং ফ্যামিলি। সো চাচা ফর সাম রিজন এই বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে চায় না। সে ওই লন্ডনে অফিসে বসে কাজ নিয়ে ব্যস্ত, হায়ার করে যে একজন আমেরিকান মহিলা, তাকে বলে যে তুমি আমার এই গ্রামের বাড়িতে যাও, ওটা জমিদার বাড়ি, ওখানে গিয়ে তুমি, ওরা সামার ভেকেশনে আসছে, 3 মাস ওদের দেখভাল করবা, ওদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। আনলেস ওরা উষ্টা খায় পরে হসপিটাল নিতে হচ্ছে তোমার বা ডাক্তার ডাকতে হচ্ছে, আমাকে তুমি ফোন করবা। মোটামুটি এজ দিয়ে ওই মহিলাকে পাঠায় দেয় গ্রামের বাড়িতে, এবং আমরা তখন ওই ব্লাই ম্যানারে আমরা ঢুকি। ইটস বিউটিফুল ইংলিশ, পুরোনো দিনের বিশাল একটা ম্যানশন, কিপার আছে, একজন কুক আছে, একজন গার্ডনার আছে। এবং যেটা আগেই বলেছিলাম যে এই বইটা, এটা বই থেকে করা, বইটা অ্যাকচুয়ালি 1930s 40s এর একটা বই। সো ইট ওয়াজ অ্যান অফ, কিন্তু যেহেতু ওরা 1987 এই স্টোরিটা পোর্ট্রে করেছে, সো উই গেট দ্য চান্স টু সি আ ভেরি বিউটিফুল একটা মিক্সড কাস্ট। যেমন housekeeper, like the cook is an Indian British guy. So এই ছোট ছোট ডিফারেন্স গুলা I thought added beautifully to the story. Brilliant লাগে। ওর কাস্টিং এন্ড ক্যারেক্টার্স I fall in love with. আমার এখানে ওই বাচ্চাগুলো থেকে শুরু করে চাচা, আমার ফেভারিট obviously is একটা বাজে পান করতে থাকে, ওই যে হাউসকিপারের মুখে একটু কেকের ব্যাটার লাগায়, বলে ও নো ইউ আর আ ব্যাটার্ড ওম্যান। সো এইসব বাজে So এই যে আজে বাজে পাঞ্চ করতে থাকে থ্রু আউট দ্য সিরিজ, আই থট দ্যাট ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট। আই এম প্রিটি শিওর এগুলো বইতে নাই, এগুলো ওরা অ্যাড করছে। যাই হোক, so for the see that there's something weird, sir, 6 episodes, something strange is happening in Bly Manor. বাচ্চারা আর aware of কি স্ট্রেঞ্জ জিনিস হচ্ছে, বড়রা আর। এবং এর আগে একজন গভর্নেন্স ছিল যিনি 6 মাস ছিলেন, 6 মাস পরে সে ওই লেকে আত্মহত্যা করে, সে লেকে গিয়ে ডুবে মারা যায়। কেউ ওখানে যারা ছিল, যে হাউসকিপার কুক, ওরা আবার ওই আগের গভর্নেন্সকে খুব পছন্দ করে, বাচ্চারাও আগের গভর্নেন্সকে খুব পছন্দ করে। প্রথম 6টা এপিসোডে আসলে আমরা একটু একটু করে মিস্ট্রিটা সলভ করতে থাকি, যে আসলে কি হচ্ছে ব্লাই ম্যানারে, বাচ্চারা যে ভূতগুলা দেখছে এগুলা কি, ওই আগের গভর্নমেন্ট একটু করে বের হয়, আমাদের কারেন্ট গভর্নেন্সের অফ পাস স্টোরি একটু একটু করে বের হয়, হাউসকিপারের স্টোরি একটু একটু করে বের হয়। সো এই পার্ট আই রিয়েলি, এবং এটার সাথে আমি ইচ্ছা করি হন্টিং অন হিল হাউস আমি তুলনা করি নাই। ওটা ওয়াজ আ আউট এন্ড আউট ডিকনস্ট্রাকশন অফ হরর ফিল্ম, নট দিস ইজ মোর অফ আ ড্রামা, সুপারন্যাচুরাল ড্রামা। Where they lost me is the 7th and 8th episode, যেখানে আমি ওই যে আগে গভর্নেন্স ছিল, দ্য ইয়াং গভর্নেন্স, ওইটা যার সাথে প্রেম করে, ওদের প্রেম কাহিনী। এন্ড বাই দ্য ওয়ে, স্পয়লার্স, আই এম গোনা স্পয়েল দিস। ওই প্রেম কাহিনী, বিকজ আমার না স্টুপিড মানুষের দুঃখ নিয়ে মুভি দেখতে পছন্দ হয় না। আমার ফার্স্ট অফ অল দুঃখ দুর্দশা নিয়ে মুভি আমার পছন্দ হয় না, বা স্টোরি আমার পছন্দ না, কারণ আমার অ্যাটিটিউড আছে, অনেক ডিপ্রেসিং জিনিস আছে। আমি আসলে সিরিজ বা মুভি দেখি ওগুলো থেকে এসকেপ করার জন্য। আমার যদি রিয়েল লাইফ দুঃখ অতই পছন্দ হতো, আমি বসে বসে নিউজ পেপার পড়তাম। ওই যে এই একটা মহিলা প্রেমে পড়ে একটা নো গুড একটা লোকের সাথে, যে ওই বাসার একটা বাটলার টাইপের, বাটলারের ভুলা টুলায়, বাটলার মানে টাচুন মিলে পালা যাবে, তারপরে মরে যায়, এই হয়েছে। এবং ওরা যে প্রচন্ড সেলফিশ ভাবে বিহেভ করতে থাকে, এগুলো আমার অসহ্য লাগছে। And then the 8th episode, যেখানে আমরা ফিরে যাই 300 বছর আগে, যেখানে লেডি অফ দ্য লেক আসলে কি করেছিল না করেছিল, ওটা এত বোরিং স্টোরি, যেটা টেকস প্লেস ইন দ্য পাস্ট 300 বছর আগে, এটা এত ফ্ল্যাট একটা স্টোরি, মানে এখানে কোনো কিছু অ্যাটেম্পটই করে না যে ওখানে আমি ইন্টারেস্টিং কিছু করবো। সো দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েল টার্ন অফ ফর মি। আই ওয়াজ বাই দ্যাট টাইম, আমি আলিফের সাথে কথা বলতেছিলাম যে আলিফের যখন পছন্দ হয় না, এই বেটি অসুখ হয়েছে মল্লিত হয়, এত গ্যাঞ্জামের মানে কি, এই উই আসাইরা। সো আই ডিডন্ট এনজয় ইট।
like it. Last episodeটা আমার ভালো লাগছে। লাস্ট এপিসোডটা ওরা যে মেসেজটা দেওয়ার চেষ্টা করছে, লাইফে আমাদের সবার অনেক প্রবলেম আছে, বাট হোল্ড অন টু সামথিং গুড when you get something good। এই যে ওই গভর্নেন্স এবং পালির মধ্যে একটা প্রেম, ওই প্রেমটার সাথে ওরা যে ওটার ফলশ্রুতি হিসাবে ওরা দুজন একসাথে থাকা শুরু করে এবং বছরের পর বছর ধরে একসাথে থাকে। ওই পার্টটা প্রথমে আমাকে রিলেট করতেছিল, it won me over, and thanks to the last episode I actually enjoyed it. But other than the dramatics, প্রথম part of the last episode is to me us, ওটা করে যে দুজন এক হয়ে যায়, Lady of the Lake and I thought that moment was very well done. I didn't see that coming. So McFlanagan বলতে me এই পুরা 9টা এপিসোডে যখনই কোনো হরর রিলেটেড কোনো অ্যাকশন হইছে প্রত্যেকটা কিন্তু জোশ ছিল। That's what I felt. রিমেম্বার ওই পার্টটা, ওই যে পিচ্চি মেয়েটা যে গুনগুন করে গান গাচ্ছিল হাইড এন্ড সিক খেলতে গিয়ে, এন্ড দেন একটা ভূত যে পিছন থেকে গাওয়া শুরু করে, কিছু ভয় পাবে, পিচ্চি বলে চুপ, তখন ওটা চুপ হয়ে যায়। সো এই যে আনএক্সপেক্টেড, আই ফেল্ট যে সুপারন্যাচুরাল যখন ইন্ট্রোডিউস was very well done, but this is absolutely not a horror film, it's a tragedy. This whole thing একদিক দিয়ে is a tragedy, আরেকদিকে it's in sense that মানে লাইফে অনেক সমস্যা আছে। That's the message I took out, যে when you find something good, don't worry about future কি হবে, ওটা ধরে enjoy। First episode actually turned me around. So overall আমি বলবো other than 2-3 episode I quite enjoyed it. Okay, so Shakib, let me just chime in with two factors. আমি আগের বারই বলছিলাম তোকে যে 5th episode there's a twist, and then of course আমাদের 7th episode there is a and you've pretty much I think summed it up as well, except আমার জন্য I really hated that shallowness of the butler and the governess যে প্রেমের কাহিনীটা। At one point I was like, where is this going? How is this going anywhere relevant? And then ওরা কিন্তু ওই লাভ স্টোরিটা suddenly ওরা end, they just disappear, fine, end, ওইটার কোনো সামেশন নাই, কি হইলো না হইলো কোনো কিছু নাই, it's just ছিল এখন চলে গেছে, and that was super irritating for me. What really pissed me off even more was you're creating these two shallow characters that have actually no role to play. ওই দুইটাকে যদি আমরা বের করে ফালাই দিতাম, and if you introduce this Lady of the Lake আগে and you built up this emotional story of her pausing everyone, keeping everyone in the air, that was to me was a more interesting storyline. I agree with you, however, যখন Lady of the Lake এর যে 1 ঘন্টার যে এপিসোডটা বানাইছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এর মধ্যে, that I thought was literally very childishly done. যে ওইটার মধ্যে কিন্তু there are no ifs and buts and nothing, just একটা ওই যে they hammer into your head ওই 3টা লাইন, she slept, she woke, she walked, she slept, so ওইখান থেকে I enjoyed যে ওই যেভাবে ট্রেলটা নিয়ে গেছে into how the Lady of the Lake also wakes, walks and sleeps and ওই ইয়েটা। But beyond that I really did not enjoy that ending, especially তুই যেটা বলতেছিস you enjoyed that takeaway. By that time I was thoroughly pissed off because it had such promise, it had such drama, such beautiful moments. Lasted দিকে ওই যে slapstick করে, হ্যাঁ there is still that moment of you, me, us বলে যখন ওটা কম্বাইন হয়, তারপর when they take it off to they do that wedding ball scene যেখানে sees the younger versions, that was a bit too much for me. মানে it seemed like পুরা জিনিসটা 6 এপিসোডে করে ফেলা যেত। Episode 7, 8, 9 এর larger parts you can just combine and create something a little bit more interesting. So 6 episode it would have ended and been a brilliant series for me. However, I agree with you. Overall, আমি এটা বলবো না যে লাস্টের এটার জন্য I enjoyed it more. I did enjoy it. I did think that it was a beautiful, amazing piece of storytelling. You're right, ওই যে touching bitটা আছে, take the years of life. But overall ওই ending এ যে I thought যে Mike Flanagan was kind of like আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই জিনিসটা কই করবে, এই জিনিসটা করবে। What I loved about Haunting on Hill House was last day when he tied all the threads together, it was all there. There was nothing missing. There was nothing I could pinpoint and say, this did not make sense. কিন্তু এখানে ওই যে butler and the governess এর যে whole thingটা I really did enjoy it. I will say this much, যে ওই যে একটা পয়েন্ট আছে যেখানে you expect them to be completely shallow or the governess turns out to be not so shallow. ওই যে আছে না, she does not, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দেয় and everything. So that was আমার তখন আচ্ছা ঠিক আছে, so not completely a piece of crap, but তারপরে why would you have this kind of a character? What
How does this work? Keno eta korbe? You don't just go around, oh, ami ajke bhoot, I'm going to go around killing people for the sake of it, especially children. So that just did not gel with me. ওই জায়গাগুলি আমার কাছে boring লাগছে. But I will still give this a very highly rated year. Very good entertainment, I would say. হ্যাঁ, আমি অ্যাবসলিউটলি এগ্রি করবো যে হি টাইড এভরিথিং ভেরি নাইসলি। আরেকটা জিনিস, ওই যে লাস্টে যে মহিলাটা ফায়ার সাইডে বসে বসে পুরো গল্পটা বলছিল, ওর ন্যারেশনটা এত সুন্দর, এত সুন্দর করে পুরো ধরে এত সুন্দর করে বলছে। শি ইজ এ ভেরি ট্যালেন্টেড ওম্যান, জীবনে বেশি কিছু করতে পারে নাই, বাট ফরচুনেটলি সে মাইক টাইনের সাথে, এখন তো শি ইজ প্রবাবলি 50 years old or 50 plus. So hopefully Mike Flanagan, okay, at least the next 20 years on a catch. I used to be her fan. I didn't like her face. Kubi childish একটা কথা বললাম. I'd never liked her face, but she kind of won me over with her performance in বুঝছিস? And এখানেও when you realize who she is in the end of the movie, that really যে দরজাটা খোলা রেখে ঘুমায়, that got to me. So our Gardner character was, I love the Gardner character, very very as a no nonsense. The cook was, but everybody. Okay, let's move on. So strongly recommended by the both of us. Alif ki দেখছিল last time আমরা যখন কথা বলছিলাম? না, last time দেখে নাই, but I think she might have finished it this week. She'll be back soon to review it on her own, I'm sure. Okay, so yeah, so talk about next week. অনেক কিছু আলিফের জন্য আমরা জমায় রাখছি, so next week আমরা নিয়ে কথা বলবো. So Carla Guino or whatever her name is, that's Cugino. She's doing good work এখন এসে. Yeah, Cugino. So let's move on to the next one, which is basically something you have seen, I have not. Trial of Chicago. I don't really care about spoilers, so jaha khushi kor. Acha na Atish mind kor, don't give spoilers. Actually, you know what, Shakib? This is one of those shows, one of those movies that just I got into, and then I was completely hooked by it. So, Amitoke, without giving any spoilers, I will tell you and everyone else who's watching a very basic summary of this thought. So, this is one of those films which is based on real life events. And the title is kind of as normal, as spectacularly spoilersome as possible. It is about the trial of 7 people in Chicago, hence the trial of Chicago 7. So এটা actually background হলো, context হলো যে in 1960, late 1969, 68 এর দিকে আমেরিকার মধ্যে there was a regime change. ওই যে লিন্ডন বি জনসনের যে গভর্নমেন্ট ছিল, they were there at the helm of the spectacularly bad Vietnam War, and they lost the elections. আর তখন ওই ইলেকশনের সময় Nixon came into power. So ওই দিক থেকে কিন্তু people have been saying যে ওই কনটেক্সটটা যে there was the election in the mix, the Democrats had lost power, the Republicans had come in. So ওই যে shift of powerটা ছিল, that was there, and that is also there today. Even today, America's মধ্যে আছে. So a lot of people are seeing a lot of contextual similarities. So এই সিচুয়েশনটা এমন ছিল যে America was involved in this hideously unpopular war, the Vietnam War. আর ওখানে আমেরিকার মধ্যে ওরা বিশাল ভাবে প্রোটেস্ট করতে আরম্ভ করছিল. So the 60s was part of the hippie generation. It was part of, the peace movement, যেখানে বসে সবাই বলতো, we should be for peace, stop the war, we are against the war. So this was becoming a huge thing in America. More and more people, especially young people, were joining into this so-called hippie movement of anti-war. So what happened was 1968 এর দিকে Democratic Convention যেটা হয়, যেখানে the Democrats choose their nominee for the presidential election, ওই সময় ওই জিনিসটা যখন হচ্ছিল, that happened in Chicago. আর তখন ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল যে এই যে প্রোটেস্টার, অ্যান্টি ওয়ার প্রোটেস্টার্স, ওরা অ্যানাউন্স করছিল যে listen, we're not getting enough publicity, we're not getting enough attention from the media, we're not getting our voices out to the people, so আমরা একটা কাজ করব, শিকাগোতে যেখানে এই কনভেনশনটা হচ্ছে আমরা ওখানে যাব, আর ওখানে যে আমরা সবাই মিলে 10,000 মানুষ মিলে আমরা সবাই ওখানে প্রোটেস্ট করব to raise the conscience of the nation and show them that people are against the war. So এরকম ভাবে this group of people get together and they try to organize this peaceful protest outside the Democratic National Convention. However, তখন কিছু ঘটনা ঘটে, যে ঘটনার কারণে লিটারালি একটা ফুল স্কেল রাইট বের হয়ে যায়। আর ওই সময় ওখানে the government people had decided যে না, ওখানে যে মেয়র ছিল, মেয়র decided যে I will not let anyone
ডেমোক্রেটিক কনভেনশনকে স্পয়েল করতে দিব না, রুমার শোনা যাচ্ছে যে এইসব হিপিগুলি আসবে, ওরা যে মারপিট করবে। সো এই জন্য হি অ্যাকচুয়ালি গট about 15,000 police force, 10,000 to 15,000 police force, including the National Guard, to line up and literally barricade the whole convention. বেশ কয়েকবার প্রোটেস্টাররা ওই সিটি অথরিটি থেকে পারমিশন নিতে গিয়েছিল যে আমাদেরকে পারমিশন দাও, পারমিশন ওদেরকে দেওয়া হয় নাই টু ক্রিয়েট এনি কাইন্ড অফ আ ডেমনস্ট্রেশন। সো ওরা বলছে যে ঠিক আছে আমরা তাও ওখানে যাব, লিঙ্কন পার্কে বসে আমরা প্রোটেস্ট করব। সো এই প্রোটেস্টের মাঝখানে সামথিং হ্যাপেন্ড, ইট বিকেম আ রায়ট এন্ড আ লট অফ পিপল গট হার্ট, সিভিয়ার ইনজুরি হয়েছিল। এন্ড দেন দেয়ার ওয়াজ দিস হিউজ মুভমেন্ট যে আসলে রাইটটা কে শুরু করেছে, ওয়াজ ইট দ্য পুলিশ taking a lot of proactive uh, extreme measures, or did the protesters actually become violent? So এই সময় the government shifted and Nixon and Newton government came in and they said, you know what, we are going to make a statement, আমরা এরকম anti-war protest চালাতে দিব না। So to make an example, ওরা 7 জন মানুষ leaders of this protest কে ধরে নিয়ে আসলো আর ওদেরকে বললো we will charge them with inciting riot, and that is a treasonable offense. So crimes of treason in niche, or they started prosecuting. This is a true story so far, so there's nothing I've told you that you would not find out if you were to actually study on this topic. What this film was all about, Aaron Sorkin, actually the person who's directed this film, a golpota, he created this story and he initially apparently shared it with Steven Spielberg. Othoba I think the story was Steven Spielberg oke bolechilo je erokom ekta situation of the 1968 protest, ei je trial hoychilo eta niye ami ekta golpo ekta film banate chai. So Aaron Sorkin apparently oy golpota banaইছিল, তারপর he went up to Spielberg and from one thing to the other, to the pandemic, to this, to that, শেষ পর্যন্ত হইছে যে Spielberg would not be directing। তখন ও বলল যে okay, you know what, আমি এটা direct করব, and he has done, in my opinion, a fabulous task of directing a very gripping narrative. এটা কিন্তু এমন না যে অনেক কিছু হচ্ছে, it's not very action based, but they've taken the situation, the stories, and they've shown this courtroom drama of this extremely absurd trial। কিন্তু কারণ ওখানে এই পুরো ফিল্মটার মধ্যে দেখানো হয় how the judge, how the state actually conspires to make sure যে এই মানুষরা যেন জেলে যায়, and how the people fought back, how these defendants actually pursued their case, how the defense lawyer actually took over this case. So this is a very gripping situation, কারণ এখানে যেভাবে ওরা দেখায় যে how the law can be manipulated, how the judge who's gone on record as being one of the worst judges in American history, ওই সময় একটা পোল করা হয়েছিল and 79% of all lawyers said that this judge is unfit for office because ও absurd জিনিস করতো, ও মানুষদেরকে এমনি I'm going to find you for contempt of, I find you in contempt of court বলে ধুমধাম সেন্টেন্স দিয়ে দিত। the defense lawyer জীবনে কোনো সময় হয় না, ডিফেন্স লয়ারকে ও কন্টেম্পটের জন্য বলে 14 বছর না 14 বার ইয়ে দিছে, and he was sentenced to like 5-6 years of prison as well just for being in contempt of court. So এরকম অনেক absurd জিনিস দেখায়, খুব পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার্স আছে, রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার্স। এখানে সাশা ব্যারন কোহেন, Borat, he's played a fabulous role as one of the protesters, and it is well written, showcases a lot of talent, and Shakib, I loved it. I thought it was one of the better films that I've watched. It's a very emotional courtroom drama, showcases a real life story, plus ekhane oi je Black Panther story ta ache. Black Panthers were the militant organization, African American rights er jonno, so they put that there. This is all stuff that has happened, and you watch it and you get horrified because you get to see what happens when there's a miscarriage of justice. When the people in power abuse their power, this is what happens. So a lot of people have been seeing this movie and they've been really feeling that this is very contextual. এখন ট্রাম্পের organization, government যেভাবে react করছে, that is how that government reacted at that point. You know, my way is the right way and it doesn't matter what justice is what my idea of justice is. So এই থটটাকে পোর্ট্রে করা হয়। Aaron Sorkin, brilliant job. Shakib, I know you said you were not interested, but I would strictly ask you, seriously ask you to give this a watch. I really loved it. I thought it was amazing. No, I'm not interested. Man, real life থেকে নেওয়া হয়েছে ওইটা, I'll definitely watch it. Aaron Sorkin এর ছবি দেখবো না? Aaron Sorkin is one of the greatest script writers, এবং I really liked. Molly's Game-টা was not a perfect film direction wise, but ওখান থেকে I'm sure অনেক কিছু শিখছে যেটা এখানে আমরা দেখবো, and these are stories that you told. So it's fun. Let's move on to the next year, which is basically এটা ফারুক তুই দেখছিস কিনা জানি না, there's something that I have seen. Star Trek Discovery is back, and by the fact
যেদিন নামছে ওদিন জানছি, you can see how much of a buzz it has all over the world. It has no buzz, and I'm very happy because it's a shitty series. I don't care what sitting in America, sunny California, San Francisco Bay Area. I don't care what you say, Faisal. This is a shitty Star Trek series. It has no clue where he wanted. It has no DNA of the original series. I don't care about, but asana mane ja khushi kora jay. You can go new directions, but he's Star Wars type kore felse Farooq, and it's a প্রথমে আছে না যে I don't know if you remember season 2 লাস্টে কি হয়, season 2 লাস্টে দেখা যায় যে ওদের যে মেইন ক্যারেক্টার লিউটেন্যান্ট হোয়াটএভার হার নেম ইজ স্পকের বোন, সে ফিউচারে চলে গেছে। এখানে ফিউচারে গিয়ে দেখে ওখানে ফেডারেশন নাই, ডাইলিথিয়াম ক্রিস্টাল ডিস্ট্রয়েড, এই ওই পোস্ট আছে, মানে পুরো ভয়েজারে যে সিচুয়েশন ছিল, স্টার ট্রেক ভয়েজারে দেখা যায় স্পেসশিপটা একটা দূরের সেক্টরে চলে যায়, স্পেস সেক্টরে চলে যায় মিলিয়ন্স অফ লাইট ইয়ার্স অ্যাওয়ে, যেখান থেকে 70 বছর লাগবে। সো ওখানে কোনো ফেডারেশন নাই। এটা মোটামুটি ওখানে মানে ওরা ফিজিক্যালি দূরে যায় নাই, বাট ওরা টাইমে দূরে গেছে, এবং ওখানে দেয়ার ইজ নো ফেডারেশন, এবং উনি গিয়ে মানে ওখানে ফ্ল্যাট ট্রান্সফার করে। লিটারালি ইট ইজ লাইক দ্য sort of like the last shot of the first episode. So এই যে এরা এত টিপিক্যাল এবং অসহ্য লাগে আমার, যে মুভিজ গুলা বলি এই সিরিজ গুলা যেগুলা করছে, পিকার্ড দেখলাম, এটা দেখতেছি, বলে না একটা ম্যাগাফিন থাকে যে এটা আনতে আমার এখানে যাইতে হবে, এটা করতে হলে ওকে ধরতে হবে। এই যে দৌড়াদৌড়ির যে একটা ট্রিক, যেটা ইজ ভেরি মাচ স্টার ওয়ার্স ট্রিক বা অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ট্রিক, এখান থেকে ওরা বেরই হতে পারতেছে না। স্টার ট্রেক ইজ নট অ্যাবাউট অমুক জিনিস করতাম তোম জায়গায় তোকে দুইটা সোনার মেডেল দিয়ে ওর কাছ থেকে এটা চুরি করে, দ্যাটস নট স্টার ট্রেক। স্টার ট্রেক ইজ অ্যাবাউট মরাল ডিলেমা, স্টার ট্রেক ইজ অ্যাবাউট মিররিং আমাদের জীবন যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে ওটারই মিররড ভার্সন আমি সাইফাই সেটিং এ দেখবো। দ্যাট ইজ হোয়াট স্টার ট্রেক ইজ অ্যাবাউট। স্টার ট্রেক ইজ অ্যাবাউট আ ব্রাইট বোল্ড ফিউচার ফর all of humanity, but this like ওরা সব জাস্ট ফালাই দিয়ে যা খুশি তাই করতেছে, just যা খুশি তাই করতেছে। and Monique Green or whoever whatever this is, প্রত্যেকটা সিন is either she's like, oh, Farooq, we have to do this এভাবে কথা বলে, অথবা really no Farooq, won't you help me, but ও নরমাল কথা বলতে পারে না। মানে ও সিজন মোটামুটি কথা বলছিল, season 2 onwards she's either hyperventilating or she's crying. মানে নরমালি what the fuck, Starfleet Academy তে কি শিখছিস? How are you an elite officer if you can't control your emotions? This is not a Starfleet is not for normal people. Starfleet is for extraordinary people. So এইসব জিনিস অসহ্য লাগতেছে, and I think she's the weakest member of her crew. She should never, I don't think she's ready to be a leading woman. Either her DJ talent enough না, অথবা ওর ডিরেক্টর ওকে খুব বাজে ডিরেকশন দিচ্ছে। আমি কখনোই সিজন 1 এও আমার সহ্য হচ্ছে দোস্ত, because she was not at the center of what was happening. You know what I'm saying? Or around there অনেক সুন্দর একটা প্যাকেজিং ছিল of storytelling. Season 2 it was all about her, and I bloody hated it because Star Trek is never about one character. That's not Star Trek. হ্যাঁ, এখন বলতেই পারো হ্যাঁ ফাইন, we have to আছে না আমরা ইভলভ করছি fine. In that case, give me a character I can get behind. This is not that character. Monique Green, whatever her name, Sonic Green, whatever her name is, I'm sorry, she doesn't cut it for me. Either she's not a good enough actor, or direction bad হচ্ছে। আমি মানে I'm gonna hate watch this series because it's Star Trek আমার দেখতে হবে, so I'm gonna watch it obviously, but I'm not happy with the first episode যেটা আমি দেখেছি। শুরুই হয়েছে there is no federation, she's back, she's gonna build the federations. No, Star Trek never glorified যেমন Jim Kirk, Jean-Luc Picard, Catherine Janeway, Benjamin Sisko. These are great captains, but the stories are not about the captains. The stories are about dilemmas and things that affect people. ওখানে ওরা decisive action নেয় with the inmates. I really dislike a Picard নামই হচ্ছে Picard আবার is acting like a doddering 8-year-old guy who I cannot recognize the original Picard Star Trek generation, and now মানে এখানে আবার একটা লিউটেন্যান্ট কে পিক আপ করে ওর উপরে মাইক্রো ফোকাস করে she's this awesome hero. Star Trek, the whole point is working together for the future. Yes, আমার ফিগার হেড থাকবে একটা দুইটা তিনটা যারা অ্যাঙ্কার করবে স্টোরিটা, but the story was never about them. So এগুলো আমি খুব গিয়াম হচ্ছে, maybe I'm a traditionalist or whatever. I remember J.J. Abrams এর মুভিগুলো আমি অনেক এনজয় করছি as movies because I recognize that মুভিতে স্টার ট্রেক সিরিজের ডেপথ আমরা যেতে পারবো না, এবং স্টার ট্রেকের যে গ্রেট মুভিজ ফ্রম দ্য 70s and 80s আছে ওই মুভিগুলো এখন কাজ করবে না। I understand that. So movies, you give me a lot
of action and quips and I'll take it. It's a movie. Series A, please dig deeper and give us something better. This is not, and now I understand why Brian Fuller, the guy is a great showrunner, যে Hannibal করেছিল, why he was let go, why he didn't stay on, because this is not, he's a big Trekkie. Any big Trekkie will have problems with the series. Any big Trekkie will have problem with the series. যারা Star Trek mythology বুঝে, genetics বুঝে. So he obviously didn't want to do this shit. যেখানে আছে একটা gimmick lots of explosions, and really I didn't like it. I'll obviously watch it. If you want a nice space adventure, definitely watch it. If you're a big Star Trek fan, be really disappointed. But let me know. Actually, this is my opinion. Let me know. Yeah. No, I was going to. I saw it drop on Netflix, and I was saying, Jackie, okay, fine, it dikhte hobe. But once again, like you said, there's no buzz on this. Tell me this, Shaki, when on a scale of 1 to Picard, where do you rate this? On a scale of 1 to Picard, it's Picard. Okay. Now wait, what is your scale? Okay. For me, Picard is shit. No, Picard is shit. No. See, that was a series, right? No, that's my point. Hey, Picard the series, when তুই কিন্তু Picard দেখে, you actually, I'm not even sure if you finished off that, because you were like, you know, this is not going to be what I. Okay. All right. So that's just sad. That's just sad, man. That's just sad. Okay. All right. Okay. Sure. Anyway, let's move. I think last দুইটা জিনিস হচ্ছে, we have quick আমরা এক সেকেন্ড দুইটা ইন্টারেস্টিং নিউজ দোস্ত। আমি জানি না ফারুক, have you been following this news? স্পাইডারম্যান নিয়ে একটা ফ্যান্ডম ওয়ার নামে একটা নিউজ আউটলেট আছে, ওরা রিপোর্ট করেছিল যে ইটস অফিশিয়াল, সোনি, টোবি ম্যাগুয়ার এবং জেসন নাকি অ্যান্ড্রু গারফিল্ড এবং টোবি ম্যাগুয়ারকে সাইন করেছে, এবং দে আর গোইং টু বি দ্য নেক্সট স্পাইডারম্যান মুভি, which is the trilogy আমরা ভাবছি should be the biggest one. So এটা ফ্যান্ডম ওয়ার they broke this news, এবং অ্যান্ডি সিগনোর নামে একজন tarnished YouTuber আছে who's trying to get his act back together, বেচারা, he broke it and he's very proud of it, and then এর কয়েকদিন পরে মানে এইসব other news outlets like Screen Rant, যেটা rubbish outlet, Sony debunks the Tobey Maguire and news এসে, then John Campia আবার খুব ব্যালেন্স একটা, যেটা I'm sure Andy Signor ওটা নিয়ে একটা নিউজ করবে, দেখছো, good on you Campia, because he's trying to build back his reputation, Andy Signor. So okay, or good or bad, ও খুব রিঅ্যাক্ট করে বেচারা. So let me just show you the so basically ওরা ক্লেম করছে যে অন্য নিউজ আউটলেটটা ক্লেম করছে, one second, let me just bring it on, here we go. So অন্যরা ক্লেম করছে যে মার্ভেল বলছে, no, we have not seen Tobey Maguire and Andrew Garfield, that's ridiculous, how dare you say certain things like that. So এরকম একটা টোনে অন্যরা বলতেছে আর কি, যে মার্ভেল নাকি এটা বলছে, সোনি এটা বলছে. So ফ্যান্ডম ওয়ার আবার একটা রিবাটল article দিছে, যেখানে actually they said Spider-Man 3, no, Sony did not debunk Maguire and Garfield signing, because ওরা বলতেছে, one second, let me bring up the quote হচ্ছে what Sony really did say. ওরা বলছে those rumored castings are not confirmed, is the official statement from representative for Sony Pictures, as per the news from ET Canada. ET Canada Sony Pictures এর সাথে কথা বলছিল, বলছে those rumored castings are not confirmed. So এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, let me just take this out. Obviously it's not confirmed, because একমাত্র কনফার্মেশন দিবে Sony, even Marvelও কিন্তু কনফার্মেশন দিতে পারবে না. Confirmation will come from Sony, because they're the ones paying. So this is not debunking the story that Tobey Maguire এবং Garfield have not been signed. This is Sony coming and saying এগুলো এখনো rumors, এগুলো আমরা ratify করি নাই, which obviously they don't want to do, because this is a big surprise, because এটা খুব interesting. So when announced Batman v Superman, that's when Civil War was born, বুঝছিস? That's when Kevin Feige decided, but this is literally like these are the Marvel reacted to Warner Brothers. So ওখানে ওরা react করছে যে okay fine, they're bringing Batman Superman, we'll bring in the entire universe, so Black Panther, right? So they've heard everything about, ওরা তো আমরা জানছি DC fandom about Michael Keaton being in Flash, right? এগুলো তো ওরা and the multiverse. So ওখান থেকে probably they started spinning the wheels, okay fine, the multiverse আমরা already plan ছিল, multiverse, Spider-Man
Spider-Verse respectable amount of টাকা বানাইছে, তার মানে কোর অডিয়েন্সের সাথে হিট করছে, so let's take that as a benchmark and a springboard, let's bring in everyone, blah blah blah. Obviously just started shooting, they don't want the news to leak now, right? They want the news to leak অনেক পরে. Like for example, when I'm coming back from a Flashpoint, I'm 100% sure movie বের হলে we'll see one or two characters যেগুলো will be complete surprise, right? Oh my god, yeah, Marvel apparently, sorry, Sony's apparently very pissed যে এই নিউজটা বের হয়ে গেছে, and now ওরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে. So যে ওরা কিন্তু বলে নাই যে this is not true, you know, মানে you either say yes or no, right? ওরা বলছে these are not confirmed, না মানে ওরাই তো কনফার্ম করবে. সো ওরা কিন্তু বলে না এটা false, ওরা বলে না এটা false, ওরা বলে না এটা it's a lie, ওরা বলে না এটা preposterous. I'm not shocked about it. That's all they said. So we don't want to talk about it. So I'm very excited about it. I think ওরা Sony Marvel এখন যাই বলে we'll see to Andrew Garfield, কারণ জন ক্যাম্পিয়া খুব সুন্দর একটা কথা বলছে যে এই নিউজ যদি 1.5 মাস আগেও বের হতো, আমি বলতাম হা এটা হইতেই পারে না, impossible, একটা স্পাইন, what do you think, this is a cartoon, অনেক কিছু বলতো. But now we live in a world যেখানে Batman, who was never going to be back as Ben Affleck, Michael Keaton is going to be in the same movie as Ben Affleck as Batman. এখন anything is possible. So এটাকে জন ক্যাম্পিয়া অনেক ইম্পর্টেন্স দিছে. So এটা অনেক কথা বলে বললাম না, এটা সাকিব, মানে I was really excited by it because ওরা তো rumor mill ওই লেভেলে চলে গেছে যেখানে ওরা বের করছে যে this is going to be Doctor Strange আসবে, so that's going to be the introduction of the multiverse, and then these two other Spider-Men will show up. Electro যখন আর কি, he will bring a whole horde of other spider villains and Spider-Man এর arch enemies নিয়ে আসবে, and somewhere down the line these other two, ekdom last day, these other two Spider-Men will show up, and then there will be 3 Spider-Men taking on all this years that will lead up to Sinister Six and whatever. ওইগুলি সব আসছিল. So ওই লেভেল পর্যন্ত প্ল্যানিং এ চলে গেছে, and I absolutely buy in. তুই যেটা বলতেছিস যে this is what everyone else is fueling the rumor even more, যে specific ওরা কিন্তু বলে নাই যে no, ওরা কিন্তু বলছে যে not confirmed yet, so that could mean absolutely anything and everything. And this seems to be absolutely the way you are, যে the PR at Sony has gone into overdrive, and they're trying to block this news. This obviously was not something that they wanted to spill out right now, so they're trying to do some damage control, some spin control on this, and hopefully when the actual news comes out, it will be something amazing. Either way, Shakib, just after Spider-Man Homecoming year পর যেটা far from home যখন last ending হয়েছিল, you remember the excitement we had when Jameson came in and we were like, oh wow, next day এইটা হবে and Spider-Man's finally become the villain, he's become the year, oh wow, it's all coming back. So এমনিতেও when the next Spider-Man movie comes out, I'm going to be super duper excited, and this is just like Asana, now it's like 5 pounds or একটা ব্যাগের মধ্যে we're putting in 50,000 pounds of excitement, মানে anytime the bag is going to burst. But either way, amazing, মানে super excited, super happy. Whether it's true or not, don't know, but does this lessen my excitement or my expectation from that movie? Not at all. Great. So let's know what you guys think. Believers, we believe is going to happen. So let's move on to the last story আজকে, যেটা খুব interesting for some people. I couldn't care less. এটা Dexter Jerry Hall as Dexter. এটা বিশাল একটা news. Dexter showtime revives serial killer drama as limited series. Light Phillips return. আমরা সবাই জানি যে ডেক্সটারের যে মেইন অ্যাক্টর মাইকেল সি হল, সে সুন্দরবন রিলেটেড না এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড একটা কারণে ঢাকা এসেছিল, and there was a small interview which was horribly hosted by Shantuni Tisha. ওই মেয়েটা আমাদের সাথে কাজ করতো, Shantuni Tisha did a really bad job. Really funny the way she interviewed him. I think she was nervous, but he's coming back as Dexter. I'm really excited for one reason, Farooq. After season 4, মানে Dexter season 1 to 4 হচ্ছে I think some of the greatest television I've seen in my life. I loved it. 4 এর পর I thought it was lost, এবং আমার অসহ্য লাগছে, আমি লাস্ট সিজনটা দেখিও নাই. I was totally turned off তখন, আমি লাস্ট সিজন দেখি নাই. But definitely season 1 থেকে 4 পর্যন্ত
is one of my favorite series of all time. I think it's absolutely brilliant. Michael C. Hall bully, the way the show is made, the storytelling, all the guest characters they brought in every season, brilliant. I loved it, but I'm not excited about it because jara Prison Break নতুন season দেখছে যেটা return করলো, people like Sharf Ahmed Saad, they're huge fans. They're not blown away. They're like, oh, আচ্ছা ঠিক আছে আছে আর কি. Then we all remember যে X-Files এর comeback একটা season না দুইটা season হলো বেশ কয়েক বছর আগে, ওটা আমি দুইটা episode আমি দেখতে পাইনি. It was so old and boring and tired. I'm like, I'm not gonna watch this shit, so I didn't watch that. So এটাও আসলে আসার পরে কি হবে আমি জানি না. So obviously I'm gonna watch this 1 or 2 episodes. তারপরে দেখি. But you, how are you feeling about this? So Shakib, I was one of those people. I absolutely agree. The first 4 seasons were amazing, where you had this dark, gritty character, just serial killer, and he creates these. Mone ache fourth season porjonto he was having a harder time controlling his 2 split personalities, choto choto goof ups hoito, and then tension chilo, amazing way that this character was built up. That was one of the first times I think popular television they showed this dark anti-hero oi extent. So Dexter was amazing to the point where I even started reading the books. Oi series er upore je boi guli chilo, I even started reading those. And you're right, je after season 4 or 5 it just became one of those family dramas. Biye hoitese, girlfriend ase, bachcha ase, ei ase, oi ase. And it just had too many tangents and I kind of lost interest. Last year Yeta was horrible. I don't know why, but America অনেকগুলি ভালো series have literally died a undignified death. Lost is one of them. Dexter is definitely another. যেখানে ending টা it was really stupid. ওর বোন মরে যায়, ও তারপর আর কি নিজের সুইসাইড করার একটা দেয়, ফ্যামিলি ছেড়ে চলে যায় যে আমি এখন গৌতম বুদ্ধের মতন আমি চলে যাব, আমি নিজেকে নিজের সেলফ পানিশমেন্ট দিব. And it was very very I'll add one more Breaking Bad followed up with a movie of El Camino, and I thought that was highly unsatisfactory as well. So I have my except এখানে showrunner এসে কিন্তু বলছে যে ভাই, I admit যে আমাদের season finale was shit and this is going to be a do-over. It's not going to be a rewrite. What will happen is আমরা যেখানে শেষ করছিলাম ওর পরে তো কত 15 বছর না কত বছর হয়ে গেছে, we will show that time lapse and from there pick on and hopefully we'll bring back those elements of Dexter that everyone loved and we'll try to tell the story from that year. So ওই জন্য I have a little bit of interest. Is this something I'm super over enthusiastic by? No, not at all. There's so many other things that are happening that এটা ভালো হোক কি খারাপ হোক, I'm not too invested into it at all. However, since we're on that topic, Lost এর যদি ending আবার করে, that I would want to really get into. Dexter, I was in it, watched till the end, not really invested in seeing how they followed up on. Lost I don't think ওরা কিছু করতে পারতো. They wrote themselves in a corner. I enjoyed it. I enjoyed the Lost ending for what it was. Dexter lost me after season 4, so just didn't like it at all. Anyway, let's hope for the best and prepare for. Let's take a look at all the comments that we're getting. So প্রথম কমেন্ট ছিল where is everyone? So Alif, তুমি না থাকলে where is everyone সবাই জিজ্ঞেস করে, চিন্তা করার এখন. So Alif কে আমরা কোড নেম everyone দিব. Everyone, where is everyone? আচ্ছা, to see lagging ne already. Unoponchash Batash, Mulan, and if the censor board can make it, the Tenet also. Wow, Tenet ekhane ashe will be great. Fayed Khan খুব important, which is how can I have popcorn while wearing a mask? Fayed Khan, please figure that out and let us know, because আমরাও বুঝতেছি না how we're going to do it. So help us out here. Help how we're going to do it. Popcorn না খেলে মুভি দেখা হবে না. And then we have আগে তো দেখা যাচ্ছে আলিফ সবার প্রতি উপদেশ দিচ্ছে, শিটস ক্রিক দেখো, দেখছি, I'm actually getting into it, মজাই লাগতেছে. And then এটা তো দেখাচ্ছি boys night out, yeah, but I don't like a sausage party, so yeah, no ভালো লাগে না. I like having Alif on the year. Alif মজা পাচ্ছে. All right, so Star Cineplex নিয়ে বিশাল একটা মন্তব্য. Star Cineplex arrange a premiere only if they can manage Tenet. Since certificate if that, although I have seen you several times in premieres, I was actually ঠিক আছে. And then Dexter নিয়ে এটা শুনলাম, and then Alif বললো যে I can go to Cineplex next year inshallah. Yeah, I'll test out the waters for Alif and then hopefully she can go next year. So that's about it. Ajke was a very poor show in the sense that we
internet glitches যেটা আমি এখন এই শোটা শেষ করি I'm going to get back on the phone but thank you very much যারা প্রথম থেকে আমার সাথে দেখছেন এই লাইভ সময়টা আমাদের সাথে থাকছেন we really appreciate your spending the time with us and please কষ্ট করে ওই লাইক বাটনে টিপ দেন ইউটিউবে that really helps us and also if you're not subscribed please subscribe also shows coming up আমাদের কালকে মনে হয় ড্রপ করবে the new show by Faisal who's the founding member of Metal Maze and current guitarist of guitarist. He's dropping a show called Faisaler Solo Kala. Solo Kala was Dhaka style, as in guitar solos near show to have. It's going to be awesome. It's going to be live, I think, and you can interclose. And then on Tuesday, Banglar Bajna, hopefully we'll drop new episode where Tanim talks about a new Bangla song. And then on Wednesday or Thursday, Farooq back with book on Friday. There's Metal versus Pop. Ebar amra YouTube claim na khawar jonne gan bajabo na. And then Saturday there's Arafat Astana, which dropped yesterday. Actually, long between John and Arafat, so please catch that if you're a music fan or a John fan or a Black fan or whatever. So we will see you inshallah all three of one day. Meanwhile, please stay safe and have a good week. Thank you and good night.